Siyakubingelela mbukeli kwinguna TV uhlelo lwakho oluthandayo ukuthula ekhaya ukuthula kubazalwane. Kube kuhle kakhulu ukuhlala nawe esiqephini sethu esidlule bakithi ke siyathemba ukuthi uhlalile nje wanethezeka ngoba namhlanje sikuphathele okusha nezinto ke ezimnandi ke njengoba wazi ke ukuthi angihambi ngedwa bakithi ke mina njengosibekezelo uSparks wakakunene bakithi ngihamba ke naye ubaba udokotela umncube ngapha ke eduze kwami. Baba siyabingelela. Sabona mfundisi Mtimana. Ninjani ba? Sikhona baba kanjani? Ngiyavuma nabo ngibavumele emakhaya. Baba ngokudlule sahlala saxoxa kwakuhle kwamnandi sikade sikhuluma ngayo ke indaba yokuthi ke liyini ibandla sigcina ukuxoxa. Ngiyathemba ke ukuthi ke uma kuwukuthi mhlawumbe awusibonanga isiqephu sangokudlule ngena kuyo ke i-channel le Nguna TV ubheke ke uzosifica ke isiqephu ke esidlule ukuze sizokwazi ukuhambisana kahle nawe ke uphoqa impela ukuthi ke uhlale ukuthi naso ukusilalela ukuze sizoqondana kahle. Nzilankathi ekukhulumeni kwethu ngokudlule sakhuluma maqondana nokuthi ibandla umuntu ngayedwa. Kodwa ke namhlanje ngifisa ukuthi ke sixoxe ngendaba yezwi. Ukuthi Mzilankathi esikhathini esiphila kuso kunezinto engithi mangifunda lapha ya eBhayibhelini kwenzeke ukuthi angikufici okuyivesi elikhuluma ngaleso simo leso engibhekene naso ngaleso sikhathi. Kuyekwenzeke ngithi sengishumayelile aqhamuka umfana ngibuza ukuthi liphi ivesi imfundisi elithi angihlukane nogwayi wami. Kube inkinga ngingasakwazi ukumtshela manje ukuthi likuphi lelo vesi lelo ngoba yonke into engiyikhulumayo ngisukela ngisekele lapha ya ezwini. Kahle kahle masikhuluma ngezwi likaNkuluNkulu Mzilankathi singathi liyini izwi likaNkuluNkulu? Ukuthi yabekeka yagcina isingabi naleqiniso Mtimana. Izwi njengoba ngikhuluma mina ngokuncane. Yes. Uzwa izwi lami. Yeah. Number 2. Ungashintsha futhi mawuthanda uthi ngizwe iphimbo lakho. Yes. Ngizwe iphimbo lakho. Yeah. Manje izwi sekube singathi iBhayibheli. Okay. Leli libhaliweyo. Kanti uNkulunkulu bekhuluma ngephimbo esingathi ivoice. Okay. Yes. Okay. Okusho ukuthi kukhona ivoice. Kukhona ivoice. Yes. Bese kuba khona angifuni ukuthi ngihambisane nawe. Manje ngesikhathi esiphila kuso. Okay. Mtimana. Ngoba wonke umuntu ophethe ibandla kuthiwa umfundisi kulesi sikhathi. Yes. Kodwa kuyisipho mawuya ezwini elibhaliweyo. Yes. Ngifuna ukuthi izwi kahle kahle ivoice kaNkulunkulu wayikhuluma edala izulu nomhlaba. Okay. Waphimsela. Okay. Manje sekuba sengathi yonke into ekhulunywa uNkulunkulu kumele ibe seBhayibhelini. Kanti uNkulunkulu namanje usakhuluma. Ukhuluma ngevoice. Uyizwa kanjani lento? Ingakho siyakugcizelela kokuqala kwi-episode esigcine kuyona ukuthi ukukhuluma kwethu ukuthi kufanele umuntu agcwaliswe ngamandla kaMoya Ngcwele. Uyizwa kahle lento uma ugcwaliswe ngamandla kaMoya Ngcwele iphimbo likaMoya Ngcwele. Ngoba izwi likaNkulunkulu mawuthanda ungasho ukuthi ngizwe izwi likaNkulunkulu phakathi kwami likhuluma nami. Kodwa manje kuzoba inkinga ngoba kunokuphikisana izwi mawukhuluma ngezwi once wathi izwi sengifuna kunomqondo ukuthi engathi ukhuluma ngeBhayibheli. Yes. Uyibeka Mzilankathi ngifisa ukuzwa ke la uma uyibeka kanje. Kanti kahle kahle iBhayibheli ukubhaleka kwalo lenzakale kanjani? Yini ubani ofike eqala phakathi kwalokho kokubili? Ngoba iBhayibheli ever since ngaphaphama nami ngasindiswa Mzilankathi ngazi ukuthi izwi likaNkuluNkulu nandi abanye bethu size silale nalo siqamele phekwani impela sithi sime ezwini likaNkuluNkulu. Okukwenza Sparks mawungakakwenzi okukwenza ubona ukuthi amadimoni awakwenze njani ayokhinya uqamele kulo iBhayibheli. Yes. Azokhinya uqamele kulo. Amadimoni esaba umuntu ogcwaliswe ngamandla kaMoya Ngcwele. Okuhlezi iphimbo ukusho engathi ukusho kaNkulunkulu kuye kuphela. So ukuvela kweBhayibheli lisha iBhayibheli
lamadoda owezwayo ufunda ngawo lapha eBhayibhelini ayinazi ukuthi abhale iBhayibheli. Okay. Yes, babe yilobelela amabandla, ngilobela umngani wami umfundisi uMtimande noma ngilobela unkosikazi wami endaweni ethile, ngilobela umzalwane esikhonza naye incwadi bengekho ama cellphone ngaleso sikhathi. Yes. Niphathe kahle lapho sengihambile ngiwela iRome njengamanje ngiyoshumayela iRome ngibhala incwadi. Babe ngazi ukuthi babhala iBhayibheli bona. Kodwa begcwele amandla kaMoya Ngcwele babekhuluma beholwa umoya oyingcwele. Izwi livele emuva, uNkulunkulu wakhuluma kuqala ekhuluma phezu kwamanzi. Ekhuluma edala umhlaba namanzi. uNkulunkulu wakhuluma no Abraham. Angicabanga ukuthi ubaba uAbraham ngesikhathi kuthiwa suka ezweni lakini nasehlotsheni zakho wafunda incwadi ethile. Kwathiwa baba Abraham suka ehlotsheni zakho nasenganeni zakho nakomzala nomalume uye endaweni engizokukhombisa yona. Yes. Iphimbo ivoice kaThixo indala kuneBhayibheli. Okay. Umuntu angisale sengenama Mtimande. Umuntu ophethe iphimbo elalilalelwa oAbraham, uMoya Ngcwele, Holy Ghost, Holy Spirit. Yes. Kodwa umuntu wakulesi sikhathi ophethe iBhayibheli leli uzophatha iBhayibheli athi izwi likaNkulunkulu kuphezwini kuvele kuphele ngoba izwi ingane kunephimbo likaNkulunkulu. Baba masingabeka mhlawumbe umehluko phakathi kwezwi leli elibhaliweyo ngiyakuzwa indlela osuyichaza ngayo ukuthi livele kanjani kwalona iBhayibheli. Sibe kumehluko umsebenzi wokuhluka kwezwi leli elibhaliweyo kanye nephimbo likaNkulunkulu. Zenzani lezi zinto kumntwana kaNkulunkulu nje zombili? Okokuqala kukhulu ukuthi ungayizwa lento Mtimande uma ungagcwalisiwe ngamandla kaMoya Ngcwele. Ingakho sigcizelelile namanje sisagcizelela ukuthi kubalulekile ukuthi ubungele uJesu bese ugcwaliswa ngamandla kaMoya Ngcwele. uMoya Ngcwele ungena umntwana kaNkulunkulu ukuthi ageqe ukuzwa iphimbo. Okay. Ukukhuluma kukaNkulunkulu kuyena. Ukukhuluma kukaNkulunkulu into yamanje. Yes, kufana ngoba ngikhuluma nawe nje manje Mtimande. Ngikhuluma lokho ngibuza khona. Ngeke ngikhulume ngemoto edlula phandle lapha yabona. Yes, ngikhuluma ngento ongibuza yona. Iphimbo likaNkulunkulu likhuluma manje. Mawuya lapha eBhayibhelini, iBhayibheli liwumlando amadoda afana nami nawe egcwalisiwe ngamandla kaMoya Ngcwele. Ekhuluma okaNkulunkulu kungaveli kuwo. Ebhalela nje ukuthi awabhala. Abhala bhala engazi ukuthi abhala iBhayibheli into izobizwa ngezwi. Yabona. Abhala. Ngamanye amazwi shortly ngathi iBhayibheli livele amadoda kaNkulunkulu eholwa uMoya Ngcwele ezixoxela nabazalwane babo. Kwavela iBhayibheli. Kodwa futhi akusho ukuthi behlukile kunoAbraham ongabanga nalo iBhayibheli. noNkulunkulu nobaba uAbraham kuseyilo uNkulunkulu okhulume noPaul. Yilo uNkulunkulu okhulume noLokhuzana noJesu inkosi ewulizwi la emhlabeni. Konke engithandayo eshowa ke inkosi yami uJesu. Uthi uJesu akumina amazwi engiwakhulumayo akumina kodwa uNkulunkulu ekimi ekhuluma ngabo. Yes. Uma Mzilankatha sibheka izimo esikhathini samanje esibhekana nazo. Kunezinto Mzilankatha njengokuthi ngiyaqoka. Kunezinto ukuficeke ukuthi uyangena mhlawumbe ebandleni thizeni kuthiwe gqokani kanje ningagqoki kanje. Ufike kwelinye bethi hayi gqokani kanjena ukuthi asikwamukeli lokho siyakwamukela. Kube nezinto eziningi ezihlukanisa amabandla amasonto esikhonza bona ngibeke kanjena amasonto esikhonza bona kuba nezinto eziningi ezisihlukanisayo engathi mangibheka ngithi baba phakathi kwephimbo nezwi leli libhaliweyo ubani ogcine sedala leyo lokho okuhlukana lokho kuqhamuke kuphi njengoba sasho Mtimande ukuthi angazi ukuthi bekunini la sixoxa khona noma ilokho oqala noma okwesibili noma okwesithathu njengoba sikhuluma kuvela ukuhlukana uma uzolandela
iBhayibheli kuphela. Okay. Yes. Kuvela ukuhlukana ngoba iBhayibheli lihambe likhulume ngento esiyenzeka nezokwenzeka. Eyenzeka manje kukancane ungayithatha uyitwist. For example, ake ngenze umfanekiso njengokuthi ukhulume ngemoto, ayikho imoto eBhayibhelini. Uzoyichansa ukuyitwista uthi inqola yomlimi eyahamba Elijah eyezulwini, kodwa kuyiqiniso ukuthi imoto ayikho. Yabo imoto ayikho eBhayibhelini, kodwa kulesi sikhathi esikuso zikhona imoto. Iphimbo lisebenza ke kulesi sikhathi. Kanti izwi lomlando mangifuna ukubuka ukuthi abafowethu abahambe phambi kwami uNkulunkulu bethini kubo, bexoxisana njani noNkulunkulu. Akusho ukuthi nguPaul ngumncube mina, nawe njengoba umntimande nakumina uNkulunkulu ukhuluma kimi kulesi sikhathi mayithi khonto wakwakhuluma ngayo umntimande ukuthi athi uMongcwele yehlisa ispeed ogijima ngaso. Angazi umyangizwa umntimande, yabona yehlisa ispeed usugijima kakhulu manje kunokwenzeka uqhamuka inkomo ingene emgwaqweni noma ufice inkomo zilele, wehlisa ispeed. Akukho eBhayibhelini into eyenzeka manje, kuqhamuka iphimbo likhulume manje. Wena uzwe lento ikuthinta la uMongcwele agayiqe khona udleko likaMongcwele. Uma sizoya babake la emsebenzini mhlawumbe ngoba ke sesizwile ukuthi ukwahlukana kuzalwe ukuthi kuhanjwe ngezwi elibhaliweyo kuphela elimile esikhathini esabhalwa ngalo. Umntwana kaNkulunkulu kahle kahle uholwa yini Mzilankatha? Yini engidirectayo engiholayo engilidayo? Ngabe yilizwi elibhaliweyo noma yiphimbo likaNkulunkulu? Mawusaqala ukusindiswa siphathi wemukela uJesu, uqala kube yizwe elibhaliweyo bakukhombisa ukuthi lento engikhuluma ngayo iyavela nasemlandweni, akuyona imfeketho. Ngenze isibonelo njenganami njengomuntu wakwa uMnguni enginomqambo othile ilembe elaqala isizwe. Yes, kuba kwakukhona babebhala bezobhala ukuthi okay ile eleqamanye nalo liwumlando nala umlando lo lapha kusiza abantu abasanda ukuphenduka ukuthi lento engikutshela yona yake yenzeka naku sibani bani. Kodwa awuyena wena umuntu ozokwenza ungene khaxa umoya ingcwele kulento eyayenzeka koPaul. Mntimanda angazi uma ngezwakala manje into ezokwenza ungene khaxa kulento eyayenzeka koPaul iphimbo le umoya ingcwele. Mawusugcwaliswe ngamandla kamoya ingcwele uzokwenza ufithe ngoba uzokutshena ukukhulume nawe izinto zamanje. Kukhonto kwayithinta Mntimande indaba zokugqoka, yabo indaba zokugqoka. Ekugqokeni la mawuye eBhayibhelini khona liba iBhayibheli lithi akufakwe something ekhanda, abanye bayakufaka abanye abakufaka. Kudale ukuthi abantwana bakaNkulunkulu bahlukane phakathi. Kodwa kuyiqiniso ukuthi masikhuluma Mntimande umoya ingcwele mayigcwalise umuntu uyena okutshenayo ukuthi faka something ekhanda. Noma wena Mntimande wena mncube ungakufaki ekhanda, akusho ukuthi okufakayo usenomoya omkhulu kunomoya nongakufaka usenomoya omkhulu kunomoya. Kodwa masingakhotha lapha yawo emlandweni kuba sengathi khona ongcono kunomunye sekudala ke ukwehlukana la khona umoya ingcwele kunobunye. Mntimande angazi uma ngikuphendule kahle. Ngiyakuzwa Dokotela, kuhle ngoba sikhuluma ke ngephimbo nangezwi libhaliweyo. Sike sithi masibheka lapha ya ezwini sibone baba kube khona la okubalwa khona ukuthi isono ukuthi nokuthi zibalwe ngokwencwadi yamaGalatiya. Umbuzo wami njengamanje uthi zikhona yini izono umoya ongcwele isona kakhulume ngaso singekho lapha ya eBhayibhelini? Yes, sparks isikhona. Izono ziningi ngoba umoya ongcwele besazi isikhathi. Wazi isikhathi ngesikhathi. Laba babebhala kwakuyilezi okwakuyizona zona. Kodwa uma sekufika uJesu angimhlehle nje naye. Uma sekufika uJesu khona esho uJesu abanye bayididayo. Uthi uJesu
angizange ukuzochitha ngizogcwalisa ukugcwalisa ukusho ukuthi uyagcwalisa into mayisicwele mawuqhubeka ufaka into emicwele iyachitheka umoya ngalo uyastretch zikhona isono umuntu owazi isono ngoSparks ngibe mfishane umoya ngcwele umuntu owazi isono ngomabhala noZipho umoya ngcwele kodwa kungaba ibasic mangisamqwaqwada umabhala noZipho ukuthi 1 2 3 amagalantiya yabona kanjani ushaya isikhathi la akhula khona ayisamthinti le yanto ubusa lokuthi amagalantiya usuyambhora ngisho njalo limi lwenu usuyambhora akasafithi lapha ya angazuma ngiyezwa la yes akasafithi kunesono esaziwa umoya ngcwele kumuntu ngayedwana ingakho ngijwayele ukuthi umuntu owazi isono umoya ngcwele ngomuntu indoda yazi isono uNkulunkulu wazi isono kumuntu umoya ngcwele ingakho noJesu ezathi uyoqondisa izwe ngesono uyazi ukuthi sengikushilo okunye ngimtshena khona kodwa kukhona indoda ezofikisha isono kuwena okay sivela kanjani isono kuyisono ungamlaleli ethe yenza into ethile yes isono leso all right futhi kukhona omunye azachaza ethi ungeke uthethelele ukungalaleli why ukungalaleli kube isono na ukungalaleli kuzala ukuthi ube idwa yekholwa kuzala ukuthi ufe ungayenzanga intando kaNkulunkulu akulethele yona emhlabeni ngenxa ukuthi awulaleli ingakho ke kuyisono esingaveli kodwa esingabhaliwe lapha eBhayibhelini yes kungenzeka nje umoya ongcwele avesana athi kimi kuyisono mhlawumbe ukufaka ikepisi ngenze nje isibonelo noma nje ikepisi akalifuni kumina ikepisi kungenzeka asho athi kuyisono kulokhuzana kuSparks kungenzeka asho kulokhuzana kumabhala ngoZipho athi akuyisona kuwe mabhala ngoZipho ngoba umabhala ngoZipho akajwayele ugqoka ikapesi ugqoka nje mayenzela ukuthi avikelane kodwa into ejwayele umoya engcwele ukugcizelela kuyona ukuthi iyisono yilento ogcina ungasakwazi ukuphuma phandle ungayenza hayi should phela ngagcina uxatshana namafoni esikhathini samanje yabona mawungasakwazi ukunyakaza yabona mawungasakwazi ungakwazi ngisho mhlawumbe kuye enkonzweni ungazange wenza into ethile seyiyaqala umuntu singaqala ikhosi ayingathathi indawo ya angazo ngezwakala ngeke ayingathathi indawo ya imina unumber 1 kusho umoya into kufuneka bayibamba abazalwana abantwana bakaNkulunkulu isikhathi esiningi lento eyinkolo ukuzalwa kwabusha kuba umntwana kaNkulunkulu into eqondene nawe qho okay ayimfaki ngingedwa amfako yeah kungathi uma sekwenzeka sesihlangene thina esigcwaliswe ngamandla kaMoya usukhonza ngento uNkulunkulu ayenze kuwe hayi ayenze kuPaul hayi ayenze kumtimanda hayi ayenze kumncube usikhonzela ukuthi uNkulunkulu ungenzele lokhu wakhuluma nami kanje nje uyafakaza kuthiwa ukufakaza lokho kuphela lapho hayi ukuthi bese ufaka abanye usezozizwela omunye ogcwaliswe ngamandla kaMoya Ngcwele ukuthi okay mhlasimbe nami ke le iyangithinta noma bengakhulumi nami umntimanda iyangithinta ngibhajiwe kulezi zinto zokuchetha nabantu abathile abawuhlanga oluthile angazoba ngezwe no kuyezwakala ngifuna ukuqonda lapha ukuthi ngesikhathi ukhuluma Mzilankathi umuntu ngizwa ngithi okay lokhu engathi kuyangithini kunalento okuthiwa iinfluence noma ipower kumuntu osuke umholi baba ungafika uNkulunkulu afika avala into ethize kuwena Mzilankathi athi ungayenzi lento obuye ukhulume nathi sabazalwane kusukela namhlanje la zonke umuntu mhlawumbe asifaka inzipho lezi ezifakwa noma asidlali ibhola leyo nto leyo kuyiduty yomzalwane lapha phansi ukuthi ahlukanise ukuthi lento lo oyikhulumayo ngabe iyangithinta noma ayingithinta noma kuyiduty yakho njengomholi ukuthi ukwazi ukubheka leyo nto leyo Sparks ngithe cishe ngithi episode number 2 sikhuluma nawe la yes
umfundisi manje ngakulwela ukuthi ibandla ligcwaliswe ngamandla kaMoya Ngcwele. Mungena uJesu kuhlanjwa izolo bese ligcwaliswa ngamandla kaMoya Ngcwele. Angaresta naye akhonze. Nalo waya akhonze umntimana. Nalo waya akhonze ngalokho uNkulunkulu akubeke kuye. Nalo waya akhonze lokho uNkulunkulu akubeke kuyena. Sincane isikhathi engakutshela ukuthi yenza u1, wenza u2, wenza u3. Ngoba okuningi ukhona umuntu okhuluma nawe. Ngaphandle uma usandukuzalwa ngazama ukukutshela ukuthi okay cha funda ubuka abafweni ukuthi bahamba kanjani. Kodwa kuyiqiniso ukuthi asibone uPaul. Funda umlando njengoba ngathi funda mhlasimbe ubani konje uNapoleon Bonaparte yabona. Angazi uma ngiyezwakala noma ke uNapoleon Bonaparte funda ngaye uze ukuthi banqoba kanjani abantu abasendaweni ethile. Kodwa ke umehluko lo la ukukhuluma ngomdali wezulu nomhlaba amadoda beholwa umoya kaNkulunkulu ubuka ukuthi benze njani abafweni. Bese kuhamba uze uzicathulela. Ingakho ngiye ngithi Mtimana umuntu mayisanda ukuzalwa akadle izwe libhaliweyo abuka umlando abuka ukuthi bebenze njani abafowethu. Kodwa kakhulu agcwaliswe ngamandla kaMoya Ngcwele. Njengengane ngehle ngize phansi. Njengengane ingane wena oyikhulumelayo uthi thani baba. Ingane izothi baba ngoba izwa kuwena. Kodwa akusho ukuthi mayisikhulile iyothi ihambe emgwaqweni lokuthi baba ngoba sengathi lo ngane kufuneka ibone udokotela ngoba kusho ukuthi akukhuleki. Kuhamba mawusugcwaliswe ngamandla kaMoya Ngcwele. uMoya Ngcwele ambula izinto ezithile ezinye ozothi mawukhuluma ngazo zilekelele umntwana kaNkulunkulu kube zilekelele wena. Ngesikhathi ilekelela wena mina engihleziyo mhlasimbe uyishare nami uxoxa nami uthi nami sengiyalekeleleka ke. Awukhulumi nami kodwa ngiyalekeleleka la. Yeah, mbukeli ngiyathemba ukuthi ke usahleli kahle ke kuyo ke Ingona TV ukuthula ekhaya ukuthula kubazalwane. Khumbula mawungakachofi lapha yako subscribe usheshisa nje ukwenze njalo khona manje ngoba ke uzokwazi ukuthi ubone ezinye iziqephu ezilandelayo ngokukhulu ukusheshsha ke. Nje manje sihleli nobaba uDokotela uMncube sikhuluma ke indaba yezwi nephimbo. Izwi nephimbo. Njengamanje ke wena okwakho ongangisiza ngakho ukuthi nje uvesane ke ulike la uphinde ke usubscribe sisaqhubeka ke kanye nohlelo lwethu. Baba ekhulumeni kwakho maqondana nokusebenza manje ngiyabona ukuthi ke iyangena lento ngisho endleleni ekuthenini sikhonza kanjani sabazalwane. Abantwana bakaNkulunkulu abagcwaliswe ngamandla kaMoya Ngcwele abalizwayo iphimbo ukhona yini okufuneka ezofudumeza nje isitulo masihlangene ngesonto? Ngakhotha ngathi uma umntwana kaNkulunkulu umukela uJesu wahlanzwa ngegazi likaJesu wagcwaliswa ngamandla kaMoya Ngcwele. Ngenze example ngebafana. Ngeke akuthathe ucoach webafana. Uma wena uzothi kufanele udlale eground ubonakale usujabula nehlwe. Khona insizwa angathi yakho player na yeshower cap. Uyayibona? Yes ngiyabona. Yes egqoka ishower cap ubonakala usume nayo ushaya izandla ushayela abantu abadlala ibhola. Coach kobe mdlamane egcina ukubiza kwisquad. Uye ukudlala igame. Uye ukuconcentrate kwiposition. Yeah. Kumele umntwana kaNkulunkulu mabehlangene bangaba u4, 5, 6 ngaleso sikhathi abahlangana naso. Enze sure ukuthi uza naye uzokhonza ngokuholwa umoya oyingcwele. Okay. Kunokusuka abe umbuki. Okay. Esikhathini ke sikuso siyakuthanda ukubuka. Sibuka indoda eyodwa size sibuka ukuthi igqoka kanjani. Yila kugcina sekuvela khona ama celebrity abefundisi abathanda ukubuka. Okuholela kuthina ngizokhuluma manje kabi. Mdimanda ungangizwa kabi. Okuholela thina madoda kaNkulunkulu ngenxa ukuthi ngibukwa njalo. Umuntu obukwayo yimi nonkosikazi wami. Masibuka. Even indlela engigqoka ufuna ngigqoke uma ngingena noma ngimaphambili ubonakala ukuthi yama incengo yenkosi. Abantu abakhoze lokho nabenze lokho ithina bantwana bakaNkulunkulu esingagcwalisiwe ngamandla kaMoya Ngcwele.
ngesikhathi umntwana kaNkulunkulu engena ezobuka kufuneka lo obukwayo azenza abukeke. Okay. Angazi uma ngizwakala. Azenza abukeke. Ibe khona ibe khona ezomenza abukeke. Kodwa uma kungekho umuntu ozobuka masingena sizokhonza. Ngine position yami, nawe une position yakho, nawe une position yakho. Akekho obuka umuntu sikhonza ngendlela ehlukahlukene. Then after that akekho obukwayo. Ngempela singaqoka sibe clean siyithande ngoba singamathempeli uyithempeli likaMoya Ongcwele. Kodwa akusho ukuthi seningaze ngikwenze ngizenze kube yimina obukwayo. Lento yokugcina sekuba khona umuntu obukwa kangcono kunabanye. Angazi uma ngiyezwakala umuntu emali. Yes, iqhamuka la ekutheni kwanda abantu ababukayo balalele bafunzwe njengamaphupho enyona. Okungaphumi lutho kubo. Okudala lokho yini na? Baphelela ezwini elibhaliweyo. Ngiyafisa ukusho baphelela ezwini elibhaliweyo. Kanti umuntu ogcwaliswe ngamandla kaMoya Ongcwele sathi ekuqaleni mawusugcwaliswe ngamandla kaMoya Ongcwele ulidlu ubuka abafowenu ukuthi benze njani. Umoya Ongcwele bese yaqala akhulume kancane nento ezincane kuwena. No, musukugqoka kanje. Yabona? Musukugqoka uveze something. Yabona? Musukugqoka kanje. Kwesikhathi ibhanchi lakho lithandayo Sparks athi not leli bhanchi awazi lilimaza kuwena alishaye nje kodwa ujwayele ukuligqoka umuntu Ongcwele athi no namhlanje musukugqoka kanje. Ngazi uma ngiyezwakala Sparks musugqoka kanje uliyekele kwi-wardrobe ngoba ulalela niyakhulisana nomoya Ongcwele. Akusho ukuthi angisuke leyo nto bese ngiyoyitshena abazalwane enkonzweni ukuthi kuthiwe singagqoki kanje. Bekukhulunywa kahle nawe nikhulisana nomoya Ongcwele ekuvula ekugqeqa isigonogono sendlebe kamoya ukuzikwazi ukukhula ekumazini uNkulunkulu. Yeah, no ngiyakuzwa. Ake sibheke baba la ekuthenini ke uma esesigeqile leso sigonogono sibuyele endabeni yokuba ibench warmer. Yini umoya Ongcwele uma esegeqe isigonogono yini afike enwebe ayiveze kuSparks okade ehleli nje lapha ya ecishe naye obekade eyiphupho njengoba ukade usho Msilankathi afike ayiveze futhi kumsiza ngani uSparks ukuthi angabi yibench warmer angahlanganyeli nje ukuzohlala abukele ukuthi awu nangu udokotela namhlanje awu uthe wathi aphuma hambe kuzomsiza uSparks. Ishaya kuphi Sparks? Umthwalo wonke womsebenzi kaNkulunkulu ugcina uhlala phe kwendoda kaNkulunkulu. Mama mfundisi nobaba mfundisi. Okay. Kodwa uSparks mayegcwaliswe ngamandla kaMoya Ongcwele wangena wazi ukuthi uzokhonza kukhona into emholayo and uvulelekile ukuthi adlale iposition yakhe. Okay. Umoya Ongcwele uyakwazi ukufaka izinto. Ngolunye usuku uzombona uSparks eqhamuka nomunye umntwana kaNkulunkulu ayifakazele exoxa ngoJesu ukuthi ziyahlanzwa izono uJesu Kristu. Ngesikhathi esho kanjalo ashaya istembu umoya Ongcwele iphile leyo nto kulowo muntu amfakazelayo. Uyayibona mhlawumbe adibane naye emgaqweni noma abasebenza naye iphile leyo nto then sebeyahamba bobabili. Kodwa uma kusho ukuthi umsebenzi akusewona manje womfundisi yethu sekukhona nabanye noSparks kumbe nomunye ufake abantu bonke bangazi ukuthi okay bangasebenza ngokuhlukahlukana kungabi indoda kaNkulunkulu kuphela. Kodwa uma kukhona abantu abababuki kodwa umthwalo wendoda kaNkulunkulu noma i-cell leader noma umfundisi omncane okhohlisiwe ngenxa ukuthi kufuneka angahambi ngoba ulethe ishume eziningi yiba umfundisi endaweni ethile ngiqonda ukuthi ngikuvimbe. Yabona kahle uyi-cell leader lapho kulalelwa wena ngoba kuzwakale umfundisi omkhulu ekubeka ethi uyi-cell leader lapho ngiqonda ukubamba ngikubamba ngoba ngiyabona ukuthi kuneyishume maybe futhi nomkhaba. Yabona makuthiwa wena ophethe lapha abantu bazokuhlonipha abantu bendawo. uSparks kumbe ngenza example ngayo umfundisi uSparks kuzomenza angakhula aplease athembeke kulomuntu obekiwe lapha. Kodwa uma uSparks egcwaliswe ngamandla kaMoya Ongcwele bazolokhu bekhulisana bit by bit imasela likaMoya uyamstretcha ngezinto ezincane uyasikhuluma kulo ungakhulumi kulo musukhuluma kanje
kungathi ngoba umbona egqoke kanje busutha kakhona kukhona amanye ngikhathi thina siphenduka Sparks siseyinsizwa kukhona babegcina bengakhonzi aphume euniversity athi ngeke ngikhona angikwazi ukuhlangana ngeke ngisho ligama ku TV yabona athi ngeke ngihlangana nabantu abanje ngoba ebona begqoke ngesimo esiphilisanayo nendlela ashunyayizwe yona ayithole futhi lapha agcine athi angisakwazi ukukhonza angazi uma ngiyezwa ngeke ngikhonze nabantu abanje yini angakhonzi ngabe kusho umoya ngcwele noma kusho into oyifunde lapha na kanti kuyiqiniso ukuthi umoya ngcwele kufuna kube uyena otshena uSparks ukuthi Sparks ungakwenzi ukuthi nalowaya ungakwenzi ukuthi nalowaya gqoka kanje nalowaya ungagqoki kanje nalowaya ungagqoki kanje kube umoya ngcwele abe mningi kumntwana kaNkulunkulu ngesikhathi umenza abe mningi niya trainana njengengane uyifundisa igama uyifundisa lesibili uyifundisa lesithathu bese uyayiyeke ikhulumela nomoya ngcwele wenza kanjalo kumntwana kaNkulunkulu agcina esezihambela ingakho sathi ku episode number 2 sathi ugcina sewukapakela kubantu abakubonayo sewukapakela kubantu obathintayo ohlangana nabo nje akubuke then akubuza ukuthi umntwana kaNkulunkulu yini kube uyena ovulayo umuntu umntwana kaNkulunkulu sindisiwe yini wena sekuvulela umnyango manje uMongcwele qala ukukhuluma ukuthi yes umntwana kaNkulunkulu ngithethelelwe izolo ngagcwaliswa ngamandla kaMoya Ngcwele then after the 10 yaqala usekuvulela umnyango yena uMoya Ngcwele ngani uye okuwe awuyena umfundisi awuyena iselita awuyena futhi mhlasimbe umuntu onesikhundla kodwa wenza umsebenzi womfundisi ngokhona kaMoya Ngcwele uyakustretcha yena bese udlala indima yakho akukona futhi ukuthi uyozuthi mhlasimbe kwesinye isikhathi ngithi Sparks akutshela ukuthi hamba unika nangu imoto yakho yabo kwesinye isikhathi athi nika nangu into ethile yabona nika nangu ingubo isudu yakho uMoya Ngcwele akasho ukuthi ibandla lonke alinika nalokho alikhishwa amasudu no usho kulowo muntu uMoya Ngcwele ngoba uyazi ukuthi mangabe uke wamlalela ukhonto ozoyithola once nalalela uMoya Ngcwele indlela ageqa ngayo udlebe kumuntu ulugeqa ngokuthi umlalele ngoba uNkulunkulu Baba uNkulunkulu Indodana uNkulunkulu Moya Ngcwele ngeke aqhamuke ephethe something ozokugeqa ngazo indlela ugeqa ngokumlalela njengoba uAbraham amlalela no ngiyakuzwa Dr. angazi mangizwa kahle no uyezwakala baba ake ngibuze la dokotela ake sithi nangu uSparks umzalwane esontweni ugcwalisiwe ngamandla kaMoya Ngcwele kodwa uMoya Ngcwele mayisekhuluma into kuyenzeka yini akhulume kuSparks into ethi ayiphambane neconstitution mhlawumbe noma nenqubomgomo yesonto kuyenzeka iphambane neBhayibheli njenge cellphone yes nanjengemoto udriver at 140 120 110 athi kuzoqhamuka inkomo yehlisa ispeed kuphambana nenqubo futhi yesonto kuyenzeka futhi kuphambana la kufika khona ke kushayisana endodeni eyimbukwa eyiselele okay obukwa yona njalo ngoba indoda ebukwayo kufuneka iqhamuke ikwazi ukuthi ingene ku Google ibheke ukuthi bathina abanye bese ngathi kukhuluma yona kanti kukhuluma uGoogle ibhekile intshumayelo yonke siyayiguga ifudumeza abanye baza bayifudumeze ngokudla ngokuzila ukudla kanti uma kusho uMoya Ngcwele athi zila ukudla ngifuna ukukusiza endaweni ethile esho ngephimbo kuwe hayi ngevezi yes hayi ngevezi yabo usho ngephimbo zula ukudla sibekezela uzikele ukudla bona bayazila ukudla izilela ukuthi mdlamane emile kuyezwakala ke mawugcwalisiwe ngamandla kaMoya Ngcwele uza ukuthi lentshumayelo akuyona eyakhe ukuthi nje uyizilele ukudla kwenzeka kanjani umfundisi usibekezela umfundisi uSparks uthi uphuma kade embusisa umfundisi uMncube uthi uphuma mayesethi uyabuza uGumede ukuthi bekwenzekani enkonzweni uthi asibusisekanga emhlo kuthi weni hayi beshumayela ukuba ubukhona ubuzozizwa hayi ngoba ngingathanda ukukutshena sengikho ayisuki kuya ikhulunyiwe uMoya Ngcwele ithathwe i-second hand umfudumezo kahle kanti into mntimana
eshintsha umuntu nenyakazisa umuntu into uMtimande ekhulunywe kuyena wayenza angazi uma ngiyezwakala into akhulunywe kuyena wayenza ungayikhuluma ubhibhidle ungezwakala ukuthi uthini kodwa umuntu la interpret masinyane ngoba uyena oyinamathisele kuwena oyelalela ezukuthayo akashongo nje umuntu kodwa lapha sekukhona okunye ngathi yembulela le okunwebekayo yabo okay into umuntu ayenzile iyona eaffecta kakhulu unumber 2 olaleleyo into experience yes okusho ukuthi iphimbo lisize ekuthenini ugudle kuma experiences ngoba ngesikhathi sisuke likhuluma kusuke kufanele kwenze ama experience into yamanje nodluleke kuwena okay hayi uPaul okay kodwa mangifuna ukurobha abazalwane bami ngizodonsa uPaul ngimfudumeze ngenza homiletics ngibona ukuthi le ntshomane ngizoyimisa ibe textual or what ngime phambili ngibeke sengizile nanokudla sparks ngenzela ukuthi ngikurobha impela uyifudumeze impela nikhale Mtimaye manje kodwa kuyiqiniso Mtimane kukancane ukuthi ukwenze engikutshene khona ngoba angikwenzanga kwenziwa ubani uPaul oseBhayibhelini yeah ngiyathemba uma ngiyezwakala no uyezwakala yes okuaffecta nokuthinta umuntu yilokho okwenziwe uwe Mtimane nomfelokazi ngenze ngithi ukwenaba iparable nomfelokazi oduduza kangcono kungangena umuntu aduduza ngamagama amakhulu angaka eduduza omunye umfelokazi ofele bese kungena ofele athi mina kwathi kwenzeka lokhu nalokhu athule akukhumbula ukuthi kwenzekani kuye ngesikhathi kwenzeka lokho kulowo umoya ngcola iqubule lena seyiyehla iya kumfelokazi phansi iyamthinta angazi uma umoya ngcola uyayitransport kulowo muntu okhona ngoba lokho khuluma experience into adlule kuyona okay angazi uma ngiyezwakala Mtimane ngizama ukuchaza ukukhuluma kwephimbo iphimbo elamanje likutrainela ukuthi uaffecte abantu ophila phakathi kwabo bamanje yes yeah kuyiqiniso mbukela ukuthi esikhathini samanje dokotela sinezinto ezinjengawo ama cellphone kunzima ukuthi ngisho wathi ibandla liyazingelwa sekukhona izinto Zoom kumanje bayasithola nje ku YouTube sesingakhona esikhundleni sokuthi sibhalela nencwadi njengoba uPaul babebhalela abazalwane eCorinth hayi sesingamane sikudonse lapho khona sikushaye ngama videos kudlule kube lula yonke into yakhona sinezinto dokotela ezingaveli eBhayibhelini impela engabonakali ngisho sithi siyaphenya ngazo ngenxa ukuthi limile esikhathini elabhalwa ngazo kodwa bese sikhuluma ngephimbo la elikwaziyo ukungena esimweni esikhathini esikusona njengamanje esibhekene naso kodwa nakho dokotela okuvelayo kuumbuzo ngalesi sikhathi lesi uSparks elalela iphimbo likaNkuluNkulu elalela umoya ongcwele okhulumayo kuyena ngaphakathi bese uSparks ehlanganyela ngenze nje isibonelo nomuntu noma ke aholwe umholi ongagcwalisiwe ngamandla umoya ongcwele nokuthi uthola ukuthi nje akamazi nakumazi umoya ongcwele kwasekuqaleni akaze bedibane naye kumenze njani uSparks lapho maqondana nokukhula ke kwakhe manje ke enkosini Sparks uma sikhuluma ngomoya ongcwele ake ngiqale la kuba once wakhuluma ngomoya ongcwele abantu amabandla ahlukahlukene ungixolela ngiqondi ngqo ukhuluma nami Mtimane yes ngiyakekeleza ngoba ngiyazama uNkulunkulu uyangilekelela ukuthi ngisize nombuki ekhaya kunama traditional organization churches okay uzothi hayi man once wafaka umoya ongcwele ufaka isonto elithile eli traditional kwesinye isikhathi elisonto lingagqokile okucathulela akuyena umoya ongcwele uma ukhuluma ngomoya ongcwele angiqale lapha Mtimane uma ukhuluma ngomoya ongcwele ukhuluma ngomuntu ohlala oNkulunkulu omzimba number 3 okhuluma soft phakathi kuMtimane okukwamtimane ukumlalela ukuze extend empilweni yakhe angazi uma ngiyezwakala baba extend aqhubeke amgcwalise ngesikhathi umfundisi ngokombuzo wakho Mtimane umfundisi ukhulume ngomfundisi yes umfundisi
akagcwalisiwe kodwa kunomuntu ngesikhathi umfundisi ekhuluma lapha ya wena yes udonsa lona ivesi yes elisezwini elibhaliweyo kodwa lenziwanga uyena lenziwe uPaul wena olalele phansi uyeza ukuthi hayi man ayithinti esigubhini sikamoya kimi lento le yena uyakhuluma impela uzame ngonyawo ajilajileke ngonyawo lodwa umfundisi ajuluka bemanzi te kusukuma abafana omabhala ngozi kuba umesule ebusweni ngamaduka uyayibona njalo kodwa wena uthule ulalele hayi yini yenza lokho ngoba mhlasimbe ucriticize noma ugxeka noma mhlasimbe no ukhuluma into angayenzanga ubaba umfundisi akadlulanga kulento kwedlula uPaul kwedlula uTimothy kwadlula uPetro yena wayeseyipheka wayifudumeza wayizilela ukudla kodwa makungama umabhala ngozipho yabona akhulume ngento adlule kuyo uzoshama amagama amabili amathathu uthi hayi man yabona kunyakaze uMongcwele utransporta into ayise kubantu phansi kumbe kumuntu lo bhekana ohlezi naye leyo odlule akhulume ngayo yena kuwe wayenza wena uyamuzwa umfundisi okhuluma ingadlulanga into enayikhuluma without experience okay noma ngazila ukudla kodwa amavesi amaningi akhuluma isiGreek akhuluma isiHebrew akhuluma isiC uyeza ukuthi ayithinti esigubhini yini na ayithinti la kufanele abithinta khona ayini sisi uzothi uphuma nje phandle ndimanda iphephethwa umoya usuyikhohle uhamba mhlasimbe 2 days 3 days ayisekho isidlulile angazuma ngizwakala uyezwakala baba umntwana kaNkuluNkulu ophilayo baba ophila ngokuholwa iphimbo likaNkuluNkulu kuyenzeka yini azafike esigabeni nje ngenza isibonelo kunezinto ezaba khona ngenxa yokuthi uPaul balalela uNkulunkulu kwakhona izinto ezivelayo ngenxa yalokho kuyenzeka yini baba esikhathini samanje ukube khona into mhlawumbe engabhaliwe lapha eBhayibhelini engekho evesini ngokulalela iphimbo likaNkuluNkulu engaqhamuka isiqhuma nje kuthiwa ivele ngawe kuphela Sparks ngizothi ukungena deep kanti ngifuna ukukhuluma ngibe deep ngoba sisaqala uPaul uneverse lakhe elabhala eBhayibhelini uTimothy uneverse lakhe uPetro uneverse lakhe inkosi uJesu ineverse lakhe nawe Sparks ucwela amandla kaMongcwele kuneverse lakhe emhlabeni uMongcwele ozolenza ukhunjulwe ngalo abantu uyadlula shortly kuyenza umuntu wonke uma ugcwaliswe ngamandla kaMongcwele uzeli verse hayi lapha elika Sparks okungathiwa mawungasufunde kuthiwa uSparks chapter 2 verse 4 number what lokhu kwakhulunywa uSparks kodwa ngenxa ukuthi lapha eBhayibhelini ningenezeni namanje ngoMongcwele usasebenza kukhosi banama verse abo abazana abaholwa amandla kaMongcwele kukhona njengangayikhotha la ngokudlulile uthi omunye ebuwuleni bami kusho indoda kaNkuluNkulu yaseNatal noma ngangayikholwa yonke lento engishoyo kodwa ke ebuwuleni ubami ngathini ebuwuleni angazi imizulu sami sikahle ebuwuleni bami ngenza lokhu nalokhu ngolo moyengcwele ebesethi omunye enye futhi indoda nami ngiyathanda ukuba kulelo bandla elinjalo uyayibona njalo uyabona akukho eBhayibhelini lapho ukuthi ngiyathanda ukuba kube kulelo bandla elinjalo kodwa siyakhotha amasixoxa la uyabona ukuthi iverse lakhe nakhe wakusho naye ngesikhathi efakaza exoxa la exoxa khona okusho ukuthi iphimbo baba likaNkuluNkulu umoya ongcwele mayikhuluma kuwena kunezinto afika ayiqhumise kuwena ezikade zifihlekile noma beke ufika khulume wena kumele uzipractice ngesikhathi uzipractice ziya affecta phansi kuqala iverse lika Sparks emangcwabeni kunabazalwane abaningi abalele phansi baleli namaverse abo balela bangawenzanga anonile amangcwaba
ngenxa ukuthi baqhamuke bavinjwa lapha maye qhamuka nento ithi constitution nalapha kuthiwa veza baba ayikho le nto ayikho lento lapha ezwini elibhaliweyo yabona into enjalo kanti bekuyisambulo sakhe all right revelation okay dokotela uma sizoyibuka kahle lento le esikhathini esiphila kusona indaba ke yezwi elibhaliweyo kanye ke nephimbo ake sibheke lesi simo la dokotela la otholakala ukuthi khona ngingenileke manje ngangena ngahlanganyela nabazalwane kodwa ekuhlaleni kwethu besingabantu abahleli ezwini elibhaliweyo singabantu bama researchers singabantu baka Google siphenya izinto ngaphambi kokuba sikhulume ngenze nje isibonelo manje ngoba ukhuluma dokotela sikhuluma ngephimbo likaNkulunkulu lo mntwana lo kaNkulunkulu ukuze naye ezwe leli phimbo esikhuluma ngalo yini mhlawumbe okufuneka ayenze ekhaya ngabe mhlawumbe iphutha likuyena noma mhlawumbe yini okufuneka ayenze ukuze yinye into ayikho into uNkulunkulu ayilindele kumuntu mayisephila kulomhlaba ukuthi phenduka mayebona ukuthi okay lento ngiyasala kuyona yavuma xolisa ngonile moyengcwele ihole then uqale akhola maye kuhola uzokagaxelise ngamakhulu amabongo agaxelela amadoda amadala esiwalandelayo emlandweni bake bagaxela bazi abanye ukuthi baye esiphambanweni bayobulawa inyama ingavumazi ukuthi uyolenga emnqamlezweni bagaxelela abanye bazi ukuthi bayobulawa beze bebhala incwadi bethi sengiyanikelwa ngilwe ukulokuhle hayi kuba bebhala kumnandi bebazi ukuthi kodwa ngoba besikhuluma ukuthi iya endaweni ethile kuyena angazi uma ngezwakala ngezwakala uma umntwana kaNkulunkulu baba ebhekana nesimo esinjengaleso sokuthi ulalele iphimbo likaNkulunkulu mhlawumbe esikhathini samanje sengingasho ngithi mostly ujikelwa ngaphakathi la usuku ukhonza kakhulu ngoba kunama group ayi2 kukhona abantu abazi ukuthi izwi yes nathi leli libhaliweyo lapha izwi leli elibhaliweyo logo singathi logos Rema usungalizama ukuthi li Rema uma bekusho njalo eBible school Rema umusiqa kodwa kuba iRema mase liphefumulelwe laqala laqhubuka kuwena lambulo umoya ngcwele seliyaphila ke manje la kuyilokhuzana ngesikhathi uma uya ezwini elibhaliweyo kugcina izwi elibhaliweyo kudaleka ukuhlukana 2 nokuzibona ungcono ngenxa ukuthi wena ingqondo yakhe ilula umlando yakwazi ukubamba nekhanda lakho lilolu ukubamba izinto ngingcono angikhohlwa ukuthi uPaul verse number 1 uyabona Luke number 1 verse 1 ngalokho ngcono kunabanye abantu yes kudale kuhlukana bese kuthi omunye oholwa amandla kaMoya Ngcwele ukhuluma ngento eyenzeke kuye manje angadla ebheka umlando wamadoda kaNkulunkulu nabesifazana abahambe noNkulunkulu kodwa kumele uMngcwele uzomtshela ukuthi kodwa ke kulungile ungadla udlu ngoba lokho kulekelela iBhayibheli izwi elibhaliweyo Sparks it's one of ukudla komuntu okhulayo njengengane ifidwa ngizothini man inene angazi mase ngiyathengisa la mawuyifida ipapa isasencane udle ungayidlela ubone ukuthi benzani kodwa wena uMoya Ngcwele uzozama ukudla okufanele wena ngesikhathi esifanele leyo esifanele uSparks abone ukuthi sekufanele futhi manje uSparks ingabe ngisampha ukudla njengamanje angimiyekele ngimlethele ukudla okuzomenza abazalwane akade ephila nabo besonto lakhe bavukelane naye akuveli uSathana kuvela kuyena futhi uMoya Ngcwele ufuna nifundane kube khona into eqhumayo kuwena ungethembele kubantu ethembena kuphela uMoya Ngcwele ngoba uyena okhona kulesikhathi esiphila kuso ake sithi ngenxa yesikhathi sethu dokotela ake sithi nje sesigoqa yini umntwana kaNkulunkulu okufuneke ayenze ukuze naye agcwaliswe ngamandla kaMoya Ngcwele ezwe iphimbo leli sikhuluma ngalo ngoba ngishilo Sparks asibeke icace lento iBhayibheli lifike kamuva yes Abraham bebengenalo yes uMoses ube nalo konje
hayi bengenalo beholwa yini bebeholwa iphimbo likaNkulunkulu iBhayibheli lafika kamoya lifike lapho yes into ebalekile ukwemukela uJesu ngoba uJesu uNkulunkulu okay noMoya uNkulunkulu noNkulunkulu Baba uNkulunkulu okay kufuneka umuntu avume ukuthi ngiyaxolisa ngicela uqala phansi kanye nawe uzoqala ahambe nawe awuzukushayelwa ke intimane ihlombe omncu ngoba netrayinana indlela ezingafani okay uyazi ukuthi inkonzo yakho ivesi lakho liyini kulomhlaba awumani uma se man ngisho mabhala ngozipho kunevesi analo kodwa akalazi leyena uma engasondela umoya ngcwele angazi umyangizwa mntemane yes yabo once bathi kovela mhla simthothi kuhlezi ngathini isikhondla igiant ezokhuluma ithi corona hamba phesokolwa ukaphinda ubuye yeah ingaphindi ubuye yes yeah kodwa umoya ngcwele ophethe lezi zinto umntwana kaNkulunkulu ngokwe-individual ngokwehlukahlukana kwethu yeah ake sibambe lapho ke mbukeli ke uhlelo lwakho ukuthula ekhaya ukuthula kubazalwane kuyo ke iNguna TV khumbula ke nje futhi ngaphambi kokuba ke sithi ukuvalelisa ukuthi pressa phela lapha ya usubscribe ulike futhi ke utshele ke nabanye abantwana bakaNkulunkulu ke maqondana nomsebenzi kaNkulunkulu ke esiwenzayo la sibambisene ke sisonke dokotela asivalelise kubabukeli emakhaya siyabonga babukeli beNguna TV nami Mthimande ngiyabonga sibonga kakhulu ke ngesikhathi sakho ke bakithi stay tuned ke ulindele ke futhi i-episode elandelayo ke futhi sobe sidingida khona olunye udaba olukuthintayo nawe njengomuntu na njengomntwana kaNkulunkulu mina igama ngusibekezelo uSparks wakakunene ngithi ke bye bye